All right. We are going to talk about the next strategy, Claire. And what we have in next strategy, it's about negations, negative patterns. Negative patterns can be of two types, or bulky like three types we can have. Number one, with negatives. Negatives. Always focus negatives. Negatives का मतलब क्या है कि for example, no, none, never, not. Clear? All of them what? Not, neither. All of them, they are negatives. So always focus what? Always focus negatives. क्योंकि negative word हमेशा it changes meaning. It completely changes what? It completely changes meaning. For example, let me give an example. Technology has never succeeded in introducing COVID-19 vaccinations, for example. And for example, if I write scientists failed to invent COVID okay, I have written two. अब दोनों को अगर आप गौर करें ठीक है so the first one usually students they neglect negation negative pattern को negation को they neglect completely if you just focus the first word what we have there never तो negative Never. है कि नहीं it's Yes, negative sir. Okay. तो सवाल में कभी कभार ये लोग क्या करते हैं कि they give you clear negative negation like never technology has never succeeded in introducing COVID-19 vaccination अगर आप नीचे देखें तो ये नेवर जो है इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव को कन्वर्ट कर दिया हेडन निगेशन में किस चीज में Hidden हेडन negation. हेडन निगेशन वो निगेशन होता है कि जहां पे नॉट नेवर ये चीजें तो नहीं होते लेकिन फिर भी आपको नेगेटिव मीनिंग दे रहा है फॉर एग्जाम्पल फेल तो फेल का मतलब क्या है व्हाट डू Never. मीन बाय फेल Not Never means succeed, not. sir. फेल Never. मीन्स Not succeed. never succeeded right Yes, sir. failed mean never succeeded तो साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के लिए हमने साइंटिस्ट फेल्ड टू इंट्रोड्यूस्ड तो ये जवाब ट्रू है कि फॉल्स है True है, sir. Okay, sir. True. ट्रू है ना अच्छा अब Yes, यहां sir. पे देखिए अब यहां पे देखिए साइंटिस्ट हैज क्लियर हैज सक्सीडेड अब ये क्या हुआ False. फॉल्स False. अक्सर बच्चे क्या करते हैं अक्सर बच्चे दे डोंट फोकस व्हाट नेवर निगेशन को देखते Negation बंद. दे डोंट सी निगेशन तो वो कहते हैं कि अच्छा सक्सीडेड यहां पर भी है यहां पर भी है तो दोनों का एक ही मतलब है दे मार्क इट ट्रू हालांकि ये फॉल्स है पहला वाला वो ट्रू था हमारे पास हम्म ऐसे ही है ना Yes, sir. तो ऑलवेज Yes, फोकस sir. ऑन व्हाट ऑलवेज फोकस ऑन नेगेटिव पैटर्न अब यहां पे देखिए इफ यू रीड these स्टेटमेंट्स यहां पे लिखा है स्टेटमेंट है पोलर बेयर सफर सफर नेगेटिव है कि नहीं हेडन निगेशन है हेडन Yes. हेडन का मतलब है कि Sir. नेगेटिव मतलब दे रहा है विदाउट नॉट नॉट के बगैर भी आपको हेडन है सफर नेगेटिव मीनिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू व्हाट Body देयर fats. बॉडी फैट Body. तो अब सवाल पे पैसेज पे आ जाए पोलर बियर डू नॉट सफर अब इन लोगों ने सफर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव Positive. तो आप यहां पे लोगों लेके डू नॉट सफर तो ये सफर करे वहां पे डू नॉट सफर कर रहे हैं तो मतलब अगर डू नॉट सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हैविंग हाई लेवल्स ऑफ फैट तो ये तो सफर नहीं कर रहा तो इफ इट डजंट सफर तो मतलब क्या हुआ कि ये जवाब क्या हुआ दोनों फॉल्स False. लेकिन इट्स फॉल्स False. Yes, Yes, sir. sir. तो बी केयरफुल विद व्हाट बी केयरफुल विद नेगेटिव पैटर्न निगेशंस की तरफ आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है अब यहां पे देखिए डबल नेगेटिव्स अनलाइकली अनलाइकली नेगेटिव है ये पॉजिटिव मीनिंग Question? अनलाइकली नेगेटिव मीनिंग है तो नेगेटिव Yes, sir. It's नॉट negative. अनलाइकली तो मतलब क्या हुआ लाइकली Positive. Positive. पॉजिटिव या सक्सेस इज पॉजिटिव विदाउट सक्सेस नेगेटिव नॉट विदाउट सक्सेस तो क्या मीनिंग हुआ Positive. पॉजिटिव Successful. एक्सेलेंट इट मीन सक्सेसफुल
तो बी केयरफुल। अब यहाँ पे दे हेड एंड नेगेटिव्स। फेल क्या है हमारे पास? व्हाट इज फेल? Negative, sir. Now fail is negative, right? Fail is negative. Hello, sorry. Hello, Yes, sir. hello. Okay, तो अब यहाँ पे देखिए, इफ यू जस्ट फोकस दिस वन, फेल। तो फेल का मतलब क्या है? इट्स नेगेटिव, राइट? Yes, sir. Fail is negative. And what about lack of? Lack of is what? Negative. Absence is negative. Prevent is negative. Avoid is। तो हमेशा याद रखिए कि आप लोगों ने नेगेटिव वर्ड्स, जितनी भी नेगेटिव वर्ड्स है उन्हें अंडरलाइन करना है, बिकॉज दोज नेगेटिव्स कैन गाइड यू टुवर्ड्स योर राइट आंसर, राइट? So be Okay, careful sir. with the negatives. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, तो हमने कितने रूल्स पढ़े? नंबर वन, रूल नंबर वन, सेंटेंस Quantifier, Quantifiers. quantifiers. Number two, model words. model Model word, word. Number three, negatives. negation. Negation pattern. So negations. Okay, so we come towards that of negation. The third part was negations. So the third part is negatives. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट? ये कंपैरिजंस पे आप लोगों ने किस चीज पे फोकस करना है? You need to focus more on what? On you have to focus on comparatives, Compare. comparative and superlative. Okay, Orhan, I'm coming, then I will see. Okay, I'm coming home. Wait for a while. So the next part we have, that is called what? That is called comparison. अब अक्सर बच्चे कंपैरिजन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, they don't focus comparisons. If you don't focus comparison, so you will like mark your answer incorrectly. अब हम जैसे practical examples देंगे तो you will understand that. But the next one is comparison. अब यहाँ पे देखिए better, worse, more, less, fewer, clear? अब यहाँ पे देखिए लंदन has more parks. Comparison क्या है? लंदन का parks के साथ। तो आपने ये चेक करना है, always check what is being compared. अब यहाँ पे क्या क्या कंपेयर हो रहा है? लंदन, Parks. क्लियर, विथ पार्क्स। मतलब लंदन को पेरिस के साथ कंपेयर किया जाता है। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड? Yes. सो पेरिस इज कंपेयर्ड विद लंदन। एंड हाउ इज इट कंपेयर्ड? इट इज कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पार्क्स। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां Yes. पे ये लिख दूं, देखिए, पिशावर इज हॉटर देन इस्लामाबाद। अब यहां पे देखिए व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड? पिशावर एंड इस्लामाबाद इज कंपेयर्ड इन Yes, टर्म्स ऑफ sir. व्हाट? इन टर्म्स ऑफ वेदर। समझ रहे आप लोग? Yes, Yes. sir. Yes. तो आप यहां पे देखिए, लंदन हैज मोर पार्क्स देन पेरिस बट फ्यूअर म्यूजियम्स। तो लंदन में पार्क ज्यादा है लेकिन म्यूजियम क्या है? पेरिस से कम है, राइट? Yes, sir. So what we want to talk here, if you just focus on the answer, London has more parks than any other European city. लेकिन उस वहां पे तो ओनली पेरिस के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो हमें क्या पता है Yes. कि ये ज्यादा है कि कम है, क्योंकि वहां पे तो इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। तो इसीलिए वी हैव Yes, रिटन sir. व्हाट? नॉट गिवन। लेकिन लंदन हैज फ्यूअर म्यूजियम देन पेरिस। तो पेरिस और लंदन को कंपेयर किया गया ना इन टर्म्स ऑफ व्हाट? म्यूजियम। तो म्यूजियम कहां पे कम है? Yes, sir. लंदन में कम है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ट्रू। Yes, sir. तो बी केयरफुल विद दैट ऑफ कंपैरिजंस। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? टाइम। इट्स अबाउट टाइम एक्सप्रेशंस। Be careful with the time expressions because your answer can be based on what? Based on time expressions. Suppose before, after, during, since. Pay attention to them, okay? Yes, अब sir. यहां पे देखिए, Yes, सवाल sir. सवाल है, कॉफी अराइव्ड इन यूरोप आफ्टर 17। टाइम एक्सप्रेशन है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. टाइम एक्सप्रेशन। अब ये बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 17th century, कॉफी हैड फाउंड इट्स वे टू यूरोप। तो इन लोगों ने कहा कि आफ्टर 17, इन लोगों ने कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ 17। तो गलत हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 17 के सेकेंड हाफ में आया, 17 के बाद तो नहीं आया। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स फॉल्स बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन टाइम एक्सप्रेशन। Time. या अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करने? टाइम यहां पे सीक्वेंशियल सीक्वेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट साफी आइल्स स्टूडियो offers IELTS classes since 2000. Safi IELTS Studio was the first to introduce IELTS classes
अब यहां पे देखिए, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, कि नॉट गिवन है? फॉल्स है, फॉल्स है, It's False, sir. what do you think? फॉल्स है सर। Wrong. Hmm? सर ऊपर Sir, they're since not given 2000 there, sir. सर नॉट गिवन, टाइम इज नॉट गिवन सर। It's Not not given, given. sir. Not given. Not given, देखिए, sir. Not given. हाँ, बी केयरफुल। ये फैक्ट्स के टाइम वहां इज पे लिखा नॉट है कि गिवन। साफिया स्टोरी वाज द फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट। तो क्या वहां पे Yes, फर्स्ट के sir. बारे में जिक्र है? No, sir. नहीं। No, sir. तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स नॉट गिवन। मे बी सिंस 2020 2000 तो मतलब क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि ये फर्स्ट था कि या इससे पहले और भी कोई था। बच्चे सैमसंग वाला Yes, sir. सूख दे दादा गरीब बनका कना शर शर पे मकोआ। So be careful with that. The Samsung wala cha mo daga da ban ka kana bandu me data. बंद नहीं को सर। Gore korban. Next gore. Taso lakshan da si cool ziki kani bache be class but disturb kawai na kana. Gana direct ba ma out kadi be da class na kha. So make sure چې څوک هم کینی کول ځکه ځکه څنګه نه سم دلته کنه په یوازي افیس کې څوک هم نشي راتله ټول ته پته چې زما کلاس دی. خا اوس دلته ګورئ نو تاسو به فرست سیکنډ دې ته به Yes, خیال sir. کوئ مست امپورټنت څه دی فرست سیکنډ نیکسٹ فائنلی سبسیکوینټلی دې ورته به خیال کوئ دا امپورټنت ګورئ دلته څه لیکلي The study was conducted in 2019 with the following research planned for the future. Or the follow-up research was completed in 2020. No, that means are not given there kana. Was conducted in 2019 or follow-up chede aga po future ke ba kedalo. Yes, sir. No, Yes, mong ta sir. sa pala 2020 ko 2050 mong ta kaya pata nishta kana. Yes, sir. So that's why that's not given. Not given. So strategy number 1, 25 years. False, sir. 25 years, 25 sir. years. Number 2, moral Model words. Model words, works. sir. Number Model 3, words. negations. Number 4, Number 3, negation. Number time Comparative. expression, sir. Comparative, sir. comparisons. Then we टाइम talked एक्सप्रेशन। about time Time expression and expression. sequence. Okay, and then next you can come with the last one that's called advanced paraphrasing. Advanced paraphrasing ke dare kana, you people should know about first of all synonym substitution. The first one, they can simply use synonyms. Scientists, researchers, discovered, found, evidence, proof. 100% match ki kana. Yes, यस sir. सर। Yeah. Passive voice ta khayal kawai. People consume more calories during holidays. They can say more calories are consumed during festive periods. No active na passive ta change no deta khayal kawai. Their word formation mong already study kare they can change. The reduction of forest affects wildlife. Reduction no reducing the change show. Word formation. Reducing forest impacts. Impacts mean effects. Animal habitats mean wildlife. 100% matches. Despite economic challenges, the company expanded. The company grew. Grew mean expanded. Even though financial conditions were difficult. Difficult. 100% match ki kana. Yes, Yes, sir. Yes. sir. نو دې ته مونږ دغه کېږي راځي پریکټیکل اگزامپل لولو صحیح ده نو دا ټول strategies باندې پوه شوي Yes, Yes, sir. sir. okay that's good now let's take few of the practical examples now Okay. screen ښکاري تاسو ته Yes, sir. okay اول دا Yes, statement sir. read کې شاباش read the statement Henderson's relative with the यस सर। کوم strategy کې استعمال شوی دي Time expression, sir. time time expression او بل Sir, rarely. rarely negative دی کنه negation دی کنه negative negation. Yes, sir. Yes, sir. negation دی او بل څه دی when he was Time young expression, sir. time هم دی کنه Time, yes, sir. When, sir? When? excellent وتاسو Yes, ډایرکټ sir. په پته لګي ښا ان شاء الله ډایرکټ به تاسو جواب لګي دا تاسو وی Anderson rarely visited the area around Press Estate when he was younger کله چې دا ورکوټه ون دیز ته ډېر کم ته so let's come up here the Anderson Alexander Anderson his full name خاوس ګوره ورکی Press Estate ګوره کم ذکر ہے دا ده کنه Yes, sir.
The family often stayed at Press Estate. That is the definition you are and Alexander spent much of his childhood in this area. What the these wala? Yes, sir. It's false. False है कि true है कि not given there. False, False, sir. sir. False ذكر है कि मतलब they say much of his much. अवल तसे वो Rarely, sir. Rarely, childhood sir. the para अगल Rarely. तसे when he was young. Younger, sir. Yeah, when he was no time Complete. expression और सब किश्ता करना. So that's why we can say the answer is Yes, sir. false. False. دویم नंबर ته وګوره پدې کې وتا سو کیورډ ته خالی خیال کوي چې څه دی سوال ریډ کې شاباش रीडम को Yes, sir. Yes, sir. सवाल किससे हुई दो क्लासेस दी ना there are two classes number one Anderson pursue his business career it was what his family wanted خوخه د چاوا Family. Family, sir. the family خوخه the business شروع Yes, کړ sir. چا په خوخه family وصلته زوګا Family. لاندې راځي business وګوره business په کوم ځای کې دی شتل تکي Like to Landed. ها Duckers. د دې نو ګوره تر دې پورې دا ریډ کې اوس It's correct, sir. It's true. true دی که false دی که not given دی True, this, sir. Sir, he True. stayed with family, sir. True, sir. Sir, he stayed with he family never means liked the staying with, sir. prospect of business career he stayed with it to please his family मतलब د خوخه نه خو د چا په خوخه شروع کړ Family. Believe it, sir. Family. stayed with it د it چا د پر pronoun د چا د پاره دی business د پاره دی کنه The business of ours, sir. because he liked so that's why we can say the answer is true دا ریډ کې شاباش True. And not many were surprised by the result. Experiment. په دې کې مطلب کیورډ کوم دی Sir, date the 1860. Time expression. Surprised by the result, sir. دا خو چې دی دا خو تاسو ساين پوسټینګ ورډ شو کنه دا دواړه دا ټول surprise Sir. Yes, if sir. they were surprised Surprised by the result. if they were surprised true if they were not surprised false if there was no clear if they haven't mentioned about surprise so we will say that's not given اول دا ګور experiment پیدا کړ شاباش 1965 راغی Yes, sir. Yes, sir. ریډ کې شاباش دا دواړه سرپرایز شي وي کنه زه ریډ کړئ ټو مین چا د پاره استعمال کو کوم ستراتیجی شو Sir, the specific specification. yeah very from specification to Generalization. generalization excellent وګورئ چې دا دواړه سرپرایز شي وي کنه Yes, sir. They go over experiment. Sir, not given. Sir. Not given, sir. ولی ځکه چې experiment خو There کړی is دی no nothing, sir. but they haven't talked anything about Yes, the sir. They were not surprise surprised. excellent Sir. Yes, sir. موږ ځنې شو Nothing that's why was it's not surprised. given خدا وګورئ دواړه there were similarity between Anderson نو کې keyword په کې څه دی many similarities Sir, په دواړو کې څه comparison. وو په دواړو کار کې similarities وو so let's see چې similarity کې شته کنه Where you Comparison. come from here No, it's wrong. Difference. No, it's False, sir. Quite different, sir. False. Not different. False, sir. quite False. different Quite different, sir. Quite. excellent quite There is different no Very good. similarity in this. That was good. The studio that Anderson opened in 1866 was close to his home. देखिए keyword कम है उधर. Close, sir. Close to his home, sir. Close. Close to his Excellent. home. का course are close on true if that was far from false and का जिक्र no we were not given. उसु गोरे studio दे open करे दा. Now दल तो गोरे दीज़ ना देखा ना. Open photograph studio. उगोरे चिदा close दे ओकना लरे हो. zikr in the ना no. देखा ना. He There gave is up the nothing. business Not to given. open a photographic studio. Note जिक्र पके निश्ता का ना. Not given. No, that's why it is Yes, sir. not given. Not given. Not given. Very good. Khabir this way. He gave up. Gave up phrase de kana de. Yes, sir. Yes. He gave up portraiture so that he could focus on what? He could focus on Taking photographs of taking scenery. photo of scenery. So now let's see. Usu gore. Am the dena landi gora da gora.
Right, sir. Besawi. From Shalaja. he dropped what? Give up negative day, positive day. Portrait. Pressure. He gave up. Negative. 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 He dropped. True. Drop mean what? True. Give up kana. Give Give. to, sir. He gave up. He Leave. dropped Yes, sir. Give up. portraiture. He gave up portraiture. Yo matlab shugora. Anderson the pare he pronoun. Yes, sir. Anderson gave up portraiture. So what we have written? Drops. Drop portraiture. To specialize. Drop. Yes, sir. To specialize. To focus. Huh? Yes, sir. Focus. Yes. Taking photographs. Specialize in landscape photography and other views. Other way. Taking Mm, photographs of scenery. ठीक शो kana. Yes, Yes, sir. sir. So that's why the answer is 100% True. true. Say शो kana. How Yes, देखियो बोरे. sir. When Anderson began work for enter a colonial railway, the Montreal to Fax line had been finished. With that line ختم شوی. No که ختم شوی true که no be false او که ذکر no be not given. راغلو موږ سره دلته انټر کالونی نم راغی هالیفیکس هم راغی ټیک شو و دلته کې موږ ریډ کولای شو دي زینه along the almost completed line to Little connect. Yes, جواب sir. true ہے که false? Almost completed, sir. The True, sir. almost False, sir. completed there. Excellent. It's false. دلته وایي چې almost completed. False, sir. Almost, yes, sir. Yeah, دلته finished there. No, almost or completed کو خو فرق دی کنه. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. No, that's why we can say the answer is false. Push your So دیوانی near استاسو. completion. Sir, the last one. Yes, Yeah, sir. okay, sir. Tell me, sir. Okay. دا تا ته وایي چې اخر تا ته وایي finished. سی ویلې دی؟ Finish, Yes, sir. مطلب زه finished. تا ته اوس وایم کنه چې بس کلاس هم ختم شو. او زه ته وایم چې بس کلاس هم په ختمېدو دی. نو ختم شو په ختمېدو دی باندې دواړو کې فرق شته که نشته؟ Yes, sir. Yes, Difference, sir. یا نو دلته وایي چې finished دی ختم دی اول ته تا ته څه وایي چې almost finished دی بس تقریبا ختم دی Sir, can I explain this question? پوه شوې ورباندې Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. اوکې دا یو اخرنی منګو کو بس ټیک دی صحیح ده This is Yes, how you sir. people need to perform. خو تاسو ته پته ولګي چې true false سره موږ سره ټول important څه دی they deal with facts ټول facts سره په دې کې مطلب ته خپل ځان نه اوس ګوره یو چا لپاره دا دواړه یو شان نشي کېدای چې almost finished and finished په دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی تاسو به چې کوم completion task دی هغه به تاسو د identification سره یو شان ته نه میچ کوئ ګنې بیا به غلطیانې د نه کېږي ښه Yes, sir. any question No, sir. Thank you. okay Thank so you, sir. practice on true false not given inshallah sabah ونور questions پکې کوو صحیح ده we'll see you inshallah Inshallah, sir. thank you so much Okay, Allah sir. Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you so Sir, much. Sir. जी जी yes please sir, yes sir, मैंने अभी ज्वाइन किया क्लास को an excellent class it was माशाल्लाह sir I would say. thank you so much सर आगे रमजान है तो क्लासेस का टाइमिंग के बारे में okay बताएं classes और would be we will transfer the classes to 3:30 3:30 and the Yeah. Ramadan 3:30 to 5 o'clock 3:30 to 5 then और सर मेरे कुछ क्वेश्चन है कर सकता हूँ अभी yes please अगर आप कर yes please सर मेरा तो स्पीकिंग में मसला है अगर ये हो जाए और फिर सर अगर इस तरह जो आज क्वेश्चन हमने किया ये इस क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे आप अच्छा वेबसाइट you देंगे can practice on और दूसरी Ignovate बात yeah you can practice on Ignovate clear those students if they have joined me today so please let me guide you people let me guide you okay जो नए बच्चे वो आप लोगों ने प्रैक्टिस यहाँ पे करना है ठीक है अगर आप let me show you can you see my screen now you will write down ENGNOVATE ठीक है सर आप ये स्लाइड शेयर करेंगे हमारे साथ जी जी ये आप लिख दे वहां पे ठीक है अब्बास और जो नई स्टूडेंट्स है प्लीज तासो बदासियो के तप गूगल की बोली की दा इग्नोवेट let me write it down ओके तासो दा उली के چې کوم نوی स्टूडेंट्स دی هغه دا ولیکي प्लीज
لیکلو yes sir you can click on the website تاسو بل ته ویب سایټ ته راځي ته IELTS لیکل دا IELTS وینئ yes sir IELTS باندې دلته کې practice IELTS test نو دا reading there listening there writing speaking ټول شته په دې کې can you see so now we practice on reading you can click on reading once you click on reading you will come here you can search type of questions now today we talked about true false not given you can search true false not given دلته دا لاندې filter کې د all لیکل تاسو په parts ته واړوي parts then you can filter once you filter دلته به تاسو دا ټول true false راشي دا وینئ once you click دا به تاسو question راشي چې دا تاسو کله وکړو تاسو به خپل رزلټ دلته کې سبمټ کې تاسو به خپل رزلټ ملاويږي بیا دویم کوه دریم کوه روزانه به چې کم کوېشن دته کو په هغې باندې به تاسو پریکټس کوئ سبا چې به بل کوېشن دته وکړم هغې باندې به بل باندې کې دا ټول کوېشنز دي کې کم ټایپ چې تاسو په آیلټس کې راځي چې کله به فل ټیسټ تاسو کولو چې ټول ختم شي بیا فل ټیسټ دی باندې کلیک فل ټیسټ فلټر تاسو به فل ټیسټ راځي بیا مکمل ټیسټ راځي تاسو سلور موډیولز دی په دې کې 4 پر ریډ آیلټس کې په دې کې به ګورئ دا سی وی دا کلاس په سایکل کې دی کنه اټس ان سایکل چې څومره نوی سټوډنټس دی هغه زه پویم سپوز رائټ ناو وی ار ریډینګ دینه بعد موږ بیا رائټینګ کو سپوز بیا به لسنینګ کو بیا به سپیکینګ کو ډیلی بیس باندې یو لیکچر کیږي مطلب څه سټوډنټ به داسې چې هغه الریډي یو موډیول شوی چا دویم شوی چا درې شوی دي ټیک شو تاسو کلاس به داسې وي چې د چا نه کم ریډینګ ختم کو تاسو به رائټینګ کوئ رائټینګ دی وکړه لسنینګ دی وکړه سپیکینګ سپیکینګ نه بعد بیا ریډینګ شروع کیږي نو مطلب دا یو سایکل کې وي اني ټایم سو کم راتلی شي کلاس کې نه سي چا نه سپاتې کیږي نه ها سر جی جی سر ما په دې کې ډېر ډیفرنس دی سر په اګنوویټس کې او په adsonnet.com کې سر بچې تا چا ویلي تاغه کوه چې اګنوویټ مې ته ویل اګنوویټ کې کوه چا ته تاغه خولې دی سر کړو سر نو نه بچې بل یو باندې به نه کې ښه never Yes, sir. practice on any other one just you Okay, need to sir. practice where you need to practice on Ignovate nowhere else that's Okay, sir. Here I got- IELTS actual exam دی صرف د دې زینه دی هغه زینه بل زینه نشته دی ښه یس سر دلته کې زه 6.5 ایزیلی اخلم سر ولې کې ما 5.5 4.5 اخلم سر ها یس سر نو these are different these are چې actual difficult دا sir actual ټیسټونه دي خزړ گیا okay sir thank you so much sir welcome sir بچا کوېشن ای sir are you hearing me جی جی عباس وای sir د رمضان پیکیج باره کې تاسو کاو ځکه نن به موږ فیس سبمټ کوو فی به سبمټ کوو نن نو کاینډلی تاسو خپل لغه ته وایي سر چې موږ ګروپ ته ایډ کړي او زه د هغو سره کوم سلیپس دی هغه شیر کوم زه ته به تاسو سره اوس کنټیکټ کوي ښه ارڅه به تاسو شیر نو کاینډلی سر هغه ریسپانس سر د هغو تاسو ته ما په ویډیو باندې لاندې کمنټس کول خو ما بیا دغه ونه ګڼل نو هغو ریسپانس لږ لیټ وي سر نو او لږ چې زما سره لږ دغه وکړي سر زه ورته وایم زه هغه هلته مسله دی چې پرون خو سنډې وي که نه نو افیشل ټایم کې بیا دوی کله کوي خو زه ورته وایم چې هغه تاسو ته زر کوي ښه ډونټ وري زه ورته اوس وایم چې هغه تاسو ته ریپلای وکړي بېغمه شئ جي او که کوم آفر یا سوي سر نو کاینډلی چې زه اوس به دغه وکړم فیس پې کوم سر زه تاسو ته هغو ته وایم تاسو سره کنټیکټ وکړي ټیک شو او بل دا چې دلته کې تاسو به د ګوګل کلاس روم چې کوم دغه دی هغه هم تاسو ډاونلوډ کړئ هغې لینک هم تاسو شیر کړئ هغې کې به تاسو ډول څومره میټیریل دلته شیر کړي به تاسو سره کېږي ښه تاسو ګوګل کلاس روم هم ډاونلوډ به کړئ یا به تاسو اوس پوهې کړئ هلته ډونټ وري په کال به تاسو پوهې کړي kindly sir Okay, I will be right now I'm going to guide them. connected. Okay, thank you. Thank you. Ji.